Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference bulan Januari tahun 2026 Masehi. Mission of materials of the public lecture of evidence the day of all time with electronic teleconference of month January of year 2026 Anno Domini. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materials of the public lecture of evidence the day of all time with electric teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 3 Januari tahun 2026, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi Subpolitbiro Kelayakan Konstruksi Alat Berat, Politbiro Infrastruktural, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologi sepanjang masa nomor 192 bulan Desember tahun 2025. Saturday, 3rd of January of 2026, public lecture material e-teleconference, existence of the Subpolitburo of Heavyweight Construction Feasibility, the Politburo of Infrastructural, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide, presented in the digit in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Mandi Journal of Research Analysis of Biological Genetic Migration over Time, number 192 of 9 December of 2025. Arah ucapan saya itu adalah pemikiran yang harus direnungkan oleh seluruh civitas akademika Universitas Mandailing. Arah pikiran saya itulah ketulusan saya kepada perkhidmatan saya kepada khalayak masyarakat dunia internasional global bumi dengan mengasuh Universitas Mandailing untuk arah perdamaian abadi dunia. Arah tindakan saya itulah fisik yang memengaruhi sarana dan prasarana perkuliahan Universitas Mandailing. Bagi civitas akademika Universitas Mandailing yang tidak memahami pola pikir saya, maka baca secara spesifik jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa. Teropong prediksi saya sejak kecil jarang meleset yang berhubungan dengan gerakan pendidikan, maka tidak perlu civitas akademika Universitas Mandailing membantah arahan
saya, mengingat siapa saja yang mendebat saya tentang prediksi pendidikan ke masa depan, banyak yang kupatahkan dalilnya seiring kebenaran prediksi saya yang intelijensia di masa lalu. Subpolitbiro Kelayakan Konstruksi Alat Berat, Politbiro Infrastruktural, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, untuk sabar membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran saya tentang Universitas Mandailing yang saya tuang dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. The direction of my speech is a thought that should be contemplated by the entire academic society of Mandailing University. The direction of my mind, that is, my sincerity to my reference to the public of its global international watch by raising Mandailing University for the direction of worldly eternal peace. The direction of my action is the physical that affects the facilities and infrastructural lectures of Mandailing University for Academy Civitas of Mandailing University. Who do not understand my mindset, so it's specifically the Maldi Journal of Research Analysis of Biological Environment of all time, binoculars of my predictions since childhood rarely miss the associated education movement. It is not necessary because Academy of Mandailing University denied my direction. Remember, anyone who debated me about predictions of education into the future, many I broke his argument as the truth of my prediction of intelligence in past, the Superbureau of Heavyweight Construction, Feasibility, the Politburo of Infrastructural, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Marine Foundation, to patiently read, understand, and practice my teaching on Mandailing University is forwarded by me in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Environment over time. Sabtu 10 Januari tahun 2026, Materi Kuliah Umum Teleconference, eksistensi 5 orang. Anggota Subpolitbiro Ketersediaan Infrastruktural Teknologi, Politbiro Infrastruktural, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 192 bulan Desember tahun 2025, Saturday 10th of January of 2026, Public Lecture Material Teleconference. Existence of 5 members of the Subpolitburo of Technology Infrastructure, Availability, the Politburo of Infrastructural, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Marine Foundation worldwide who concentrate in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Environment of all time, number 192 of December of 2025. Berilah saya satu orang insan yang menjiwai Universitas Mandailing, niscaya ku guncang dunia dengan ilmu pengetahuan, dengan guncangan ke arah perbaikan riset ilmiah perguruan tinggi mengarah ke perdamaian abadi dunia. Peletakan batu pertama kampus raksasa 1000 hektar kampus Universitas Mandailing. Apakah itu mutlak? Yang mutlak adalah
Keyakinan Civitas Akademika Universitas Mandailing bahwa Universitas Mandailing telah ada sejak Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya dideklarasikan Jumat 20 Februari 2010. Bagaimana badan hukum milik swasta, style, wujud, dan aplikasi Universitas Mandailing itu faktor pendinamis semata. 5 orang anggota Subpolitbiro Ketersediaan Infrastruktural Teknologi, Politbiro Infrastruktural, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Mandailing Raya, untuk meyakini secara utuh bahwa Universitas Mandailing telah ada sejak Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya dideklarasikan Jumat 20 Februari 2010. Give me one person who animates Mandailing University. Undoubtedly, I quake the words with science with shock to the improvement of scientific research of higher education leads toward eternal peace, laying the base stone of Gian campus, 1,000 hectares of campus of Mandailing University. Whether it is absolute, the absolute is the belief of academic civitas of Mandailing University that Mandailing University has existed since the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation declared Friday 20th of month February of 2010 how private legal entities, style, form, and application of Mandailing University is a freely learner factor by members of the Subpolitbiro of Technology, Infrastructural Availability, the Politbiro of Infrastructural, the Bureau of Engineering, the Center of Development, Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To fully believe that Mandailing University has been since the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Declared Friday 20th of month February of 2010, Sabtu 17 Januari tahun 2026. Materi Kuliah Umum Teleconference. Eksistensi Sekretaris Subpolitbiro Ketersediaan Infrastruktural Teknologi, Politbiro Infrastruktural, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 192 bulan Desember tahun 2025, Saturday 17th of January of 2026, Public Lecture Material Teleconference. Existence of the Secretary of the Subpolitbiro of Technology Infrastructural Availability, the Politbiro of Infrastructural, the Bureau of Engineering, the Center of Development, Policy and Strategy, of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, worldwide represented in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biogenetic Micronovel Time, number 192 of month December of 2025. Super ultra globalis ilmiah riset perguruan tinggi dalam istilah atau terminologi Universitas Mandailing adalah pendinamis persatuan dan kesatuan umat sedunia. Kita, para civitas akademika Universitas Mandailing memandang cita-cita Universitas Mandailing ke langit setinggi-tingginya dengan kerendahan hati kita memandang ke bawah sedalam dalamnya dengan memandang ke depan secara optimis pada persaudaraan abadi umat sedunia, memandang ke belakang secara refleksi capaian yang harus diadakan ke depan pada
pertikaian dunia di masa lalu dengan menggantinya dengan kerjasama umat sedunia dalam mendinamisasi Universitas Mandailing sebagai milik seluruh umat sedunia. Memandang ke samping kanan dan ke kiri sebagai pembanding atas niat kita dalam membangunkan persaudaraan abadi umat sedunia melalui Universitas Mandailing. Sekretaris Subpolitbiro Ketersediaan Infrastruktural Teknologi, Politbiro Infrastruktural, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, merekatkan kerjasama umat sedunia dalam mendinamisasi Universitas Mandailing. Super Ultra Globalist of Scientific Research of Higher Education in term or terminology of University is a dynamic maker of unity of people around the world. We are the academic community of University. Look at the goal of Mandailing University. The sky is high as our humility looks downward in depth by looking optimistically at the eternal brotherhood of the people of the world. Looking backwardly in reflection of the achievements that must be held to the fore in the contestation of the world in past by replacing it with cooperation of the people of the world in an amazing Mandailing University. As belonging to all people of the world, looking to the right and left side as confirmation of our intention in awakening the eternal brotherhood of the world through Mandailing University, the Secretary of the Subpolitbiro of Technology Infrastructural Availability, the Politbiro of Infrastructural, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Foundation to bring together the cooperation of the people of the world in an amazing Mandailing University. Sabtu 24 Januari tahun 2026. Materi Kuliah Umum Teleconference. Eksistensi Kepala Subpolitbiro Ketersediaan Infrastruktural Teknologi, Politbiro Infrastruktural, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa. Nomor 192 bulan Desember tahun 2025, Saturday 24th of January of 2026, Public Lecture Material Teleconference, extent of the head of the Subpolitbiro of Technology Infrastructural Availability, the Politbiro of Infrastructural, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide organized in tactics in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Mandi Journal of Research Analysis of Biological Genetic Miron over time. Number 192 of December of 2025. Penumpukan 1000 guru besar profesor dari seluruh perguruan tinggi di dunia yang diprioritaskan dari perguruan tinggi terdekat dengan kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Diproyeksi 1000 jurusan Universitas Mandailing adalah langkah strategis yang memengaruhi percepatan eksistensi Universitas Mandailing.
Kualifikasi dunia. Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik Teleconference di Kantor Pusat Global. Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Dan instalasi 7 baliho tahunan sepanjang masa Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Adalah pintu masuk 1000 guru besar profesor di proyeksi 1000 jurusan Universitas Mandailing masuk sebagai civitas akademika Universitas Mandailing. Mengabdi secara tulus di Universitas Mandailing, Kepala Subpolitbiro Ketersediaan Infrastruktural Teknologi, Politbiro Infrastruktural, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk mempermudah akses pintu masuk 1000 guru besar profesor mengabdi sebagai civitas akademika Universitas Mandailing. The accumulation of 1000 professors from all universities in the world who are prioritized from the closest universities to the public lecture of evidence today of all time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of Degree Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, in the projection of 1000 departments of Mandailing University is a strategic step that influences the acceleration of extension of Mandailing University inward qualification. The public lecture of evidence today of all time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of Degree Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. The Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Mirror of all time and installation of 7 annual billboards of all time of the Central Global Leadership Assembly of Degree Mandailing Foundation is the entrance of 1000 professors. In projected 1000 departments of Mandailing University locked in as civitas academics of Mandailing University devoted sincerely to Mandailing University. The head of the Subpolitbiro of Technology, Infrastructural Availability, the Politbiro of Infrastructural, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy. Of the National Leadership Assembly of the Degree Mandailing Foundation to facilitate door access enter 1000 professors serve as Civitas Academy of Mandailing University, Sabtu 31 Januari tahun 2026, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Subpolitbiro, ketersediaan infrastruktural teknologi, Politbiro Infrastruktural, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 192 bulan Desember tahun 2025. Today, 31st of January of 2026, Public Lecture Material Teleconference, extent of the
Infrastructural Availability, the Politburo of Infrastructural, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide, considered interdict in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Mandi Journal of Precise Analysis of Illegal Immigration over time. Number 192 of December of 2025. Siapapun insan yang aktif dalam kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Mempermudah akses jaringan kerjanya di bidang apapun, mempermudah analisis kinerjanya di pekerjaan apapun, mempertajam akal dalam merumuskan masalah, kemudian dibuat formula solusinya secara cerdas, mempercepat jenjang karirnya di lembaga apapun yang digelutinya, meningkatkan rasio popularitasnya dalam kesukaan masyarakat kepadanya dimanapun insan tersebut berkiprah pengabdian pada masyarakat, karena kita memikirkan kesejahteraan masyarakat. Dan kemudahan-kemudahan lainnya sesuai formula saya dalam kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Mempermudah kehidupan insan-insan yang aktif dalam kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Subpolitbiro Ketersediaan Infrastruktural Teknologi, Politbiro Infrastruktural, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, distrukturkan untuk mempermudah kehidupan masyarakatnya di rukun tetangganya. Anyone who is active in the public lecture of afternoons today full time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, makes it easy to access its network in any field, simplify its work analysis in any work, sharpen the mind in formulating problems and then formulate its solution intelligently, accelerates career paths in whatever institution it does, increasing his popularity ratio in the public's fondness to him wherever he is engaged in his devotion to the community, because we think about the welfare of society and other conveniences according to my formula in the public lecture of evidence the day of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Facilitates the lives of active people in the public lecture of afternoons day of all time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation.
Banggua, Desa Rural Lembang, Kecamatan Banjar Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. The Subpolitburo of Technology Infrastructural Availability, the Politburo of Infrastructural, the Bureau of Engineering, Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation is structured to facilitate the life of the community in his neighborhood. Sumber source Google Translate. Banggua, Desa Roburan Lombang, 1 Januari tahun 2026 Masehi. Banggua, Desa Roburan Lombang, 1st of January of year 2026 Anno Domini.